Tunaanza kwa tanzia. Pacha wawili wenye umri wa miaka 4 wamefariki mtaa wa Kona ya Musa huko Kwale baada ya nyumba yao kushika moto. Watoto hao walikuwa wamelala chumbani moto huo ulipoanza. Maelezo zaidi ni katika taarifa ifuatayo. Masikitiko yalitanda mtaa wa Kona ya Musa huko Ukunda, kaunti ya Kwale, kufuatia kifo cha pacha wawili katika nyumba hii. Moto ulioanza saa 2 usiku wa kuamkia leo ukidaiwa kusababishwa na hitilafu za umeme. Watu wa power tumewapigia simu, tumelia, tukalalamika, tukafanya kila kitu, hawakuji. Kila siku moto unazima unawaka na wanajua vitu vyao wamezitengeneza kueleweke kabisa. Wazima moto wamefika, lakini sasa tatizo kubwa ambalo ilikuwa liko hapa ilikuwa ni moto, stima. Stima inatoa cheche hivi. Watu wanaogopa kuingia ndani na kuzima. Kila mtu ametaharuki. Wazazi wa pacha hao wenye umri wa miaka 4 hawakuweko nyumbani wakati moto huo ulianza. Wazazi mmoja pia alikuwa kazini, ambao wanasemekana alikuwa jaribu kupigwa simu, akawa hashiki simu. Lakini baadaye akapatikana, akapata habari. Na wamechomeka hali ya kwamba hawezi tambulika. Wenyeji wanasisitiza kuwa hitilafu ya umeme ilisababisha moto huo. Hawatumii jiko wala mnanino kwa hapo ndani. Ambao ni chumba ambayo kiko kando na jiko. Miili ya watoto hao imepelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya rufaa ya Msambweni, huku polisi wakianzisha uchunguzi. Tukiachana na hayo, naibu wa Rais William Ruto amekariri kujitolea kwa serikali katika kufanikisha juhudi za kufufua misitu ambayo inakumbwa na tishio la kuangamia. Akizungumza katika makao yake rasmi mtaani Karen alipozindua jopo kazi la utunzi wa uhifadhi wa misitu, Ruto pamoja na waziri wa mazingira Keriako Tobiko wamesema kwamba licha ya swala la misitu kuingizwa katika siasa, hawatalegeza kamba katika kuhakikisha kuwa misitu inakombolewa pamoja na vyanzo vyote vya maji. Indeed, this initiative came about upon the instruction and directives of the presidency, as the president through the deputy president. There cannot, and he has repeated it here, he has repeated it behind closed doors to the task force. There cannot be a more clear and ambiguous endorsement. So I have absolutely no doubt in my mind that as far as political goodwill, we have it. This effort is actually going to succeed. And let me say one more thing, that in the past, now, and in the future, we are opposed to brutality meted out on citizens while we are managing any part of our resources, including the management of our forest. We were against it in the past. We are against it now. We will resist it in the future. Tuangazie elimu sasa. Wanafunzi wa vyuo vikuu vya umma nchini wamewapa wahadhiri wanaogoma makataa ya saa 48 kurejea kazini, la sivyo wawachukulia hatua. Wakizungumza na wanahabari baada ya kufanya kikao na waziri wa elimu Amina Mohamed, viongozi wa muungano wa wanafunzi wa vyuo vikuu KUSO wametaja mgomo huo wa wahadhiri kuwa haramu. Personally, I'm a happy student today since I 100% know that the lecturers' strike will soon end. The way we have had deliberation with the cabinet secretary that the issue is going to be solved, we want to give one simple ultimatum that if lecturers are not going to go back to class in the next 48 hours, then number one, we will force them back to class. Comrades, power. Power. Comrades, power. Power. Number two, we as Kenya University Student Organization, we will take them to court and accuse them of court contempt, because we know very well that the industrial action is illegal, and the normal student who pays school fee to learn in our higher learning institutions cannot be treated as if we are paying school fees for the dogs. Education is a fundamental right of students, and therefore any person who is going to jeopardize it, the way lecturers have proven back and forward,
that they are no longer interested in students' interest, but in their own stomachs, not in their brains. We are not going to tolerate that no matter what happens. Shughuli za masomo zimekatizwa katika chuo kikuu cha Kabiaga mjini Kericho baada ya wafanyikazi na wahadhiri walio katika miungano ya wafanyikazi wa vyuo vikuu UASU, KUSU na KUDHEIHA kuanza mgomo. Wafanyikazi hao wamejiunga na wengine kote nchini walioanza mgomo wiki jana ili kushinikiza serikali kuwapa malipo wanayosema wanastahili. Wafanyikazi hao wanasema hawatarudi kazini hadi serikali itie saini mkataba wa makubaliano ya mwaka 2017-2021. Katibu wa UASU katika chuo hicho Mbati aliongoza mkutano huo. Is it that it's only university workers who do not have a CBA 2017-21? Other workers, teachers, doctors, civil servants are enjoying their CBA 2017-21 from last year July. But for us in the university sector, we don't have a CBA. Must we always go on strike in order for our voice to be listened to? Our students are suffering, not because of our own fault, but because of IPUCCF, which has refused to come to the table with a counter offer so that negotiations can proceed. We need our salary increment or the counter proposal, because we have handed over our proposal and they have refused to give us the counter proposal. So until we get that counter proposal and we get the salary increment, we will down our tools. Tutarejea kwa taarifa hiyo ya mgomo baadaye, lakini kwa sasa tuelekee Migori ambapo mwanamke mmoja huko Migori amefikishwa mahakamani kwa tuhuma za kumuuza mtoto wake mwenye umri wa wiki 3. Dorcas Kimunto mwenye umri wa miaka 23 hii leo alifikishwa katika mahakama ya Migori na akakubali kosa la kumpa Penina mtoto wake wa kiume. Mshukiwa anakabiliwa na kosa la kutowajibikia majukumu yake kama mzazi. Penina Kimunto hata hivyo amekanusha madai ya kumnunua mtoto na kusema kwamba alipewa mtoto ili aweze kumlea. Mshukiwa anaendelea kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Migori huku mtoto akipelekwa katika makao ya watoto ya Good Samaritan mjini humo. Kesi hiyo itasikilizwa tena tarehe 13 mwezi huu. Kwa mwenye nimenunulia shamba hatuko vizuri na yeye sana. Alisikia mtoto analia kwa nyumba. Akaniuliza mtoto huyu analia ni wa nani? Nikamwambia mtoto analia kwa nyumba ni wa relative yangu. Akaenda kanistaki kwa chifu. Na mimi nilikuwa nimeongea na mzee ya kijiji. Mzee ya kijiji akaniambia wewe kaa na mtoto, watu wanakuanga na mtoto. Kama amekuletea kaa naye. Kumbe nilikosea, ningeambia chifu. Kwingineko, mwenyekiti wa muungano wa magavana nchini Josephat Nanok ametangaza ushirikiano baina ya serikali za kaunti na wizara ya fedha ili kuhakikisha kuwa kila mtu analipa ushuru na kuhakikisha kuwa uwajibikaji katika serikali za kaunti. On the matter of the proposed county government revenue raising regulation process bill 2017, this is a bill that the National Treasury has proposed and is in discussion with us. This bill seeks to streamline matters related to counties' own source revenue generation. The Council has examined the draft bill and recommended that the issues raised therein be codified into a policy that sets down uniform guidelines that will assist counties to reach their revenue collection targets. The Council requests the National Treasury to help develop regulations that will support county governments identify sources of revenue and also assist in curbing double taxation. A technical team from the Council will work with the National Treasury in formulating this policy. Turudi Kwale, wakazi wanaoishi na wagonjwa wenye maradhi ya akili katika kaunti hiyo wameonywa dhidi ya kutegemea waganga na madaktari wa kienyeji kupata tiba kwa wagonjwa wao na badala yake wagonjwa wapeleke hospitalini. Ni taarifa yake Tobias Chanji. Hapa ni nyumbani kwa mmojawapo wa waganga ambapo kijana huyu aliyekuwa akiugua maradhi ya kiakili amefikishwa kupata ganga. Matibabu ya hapa ni aina yake
ambayo wahusika wote wanadhani kuwa yatamponya barobaro huyu. Hiki ni kisa kimoja tu kati ya vingi ambapo maradhi ya kiakili yamesingiziwa uchawi, huku wahusika wakikimbilia kwa waganga kama hawa kupata tiba. Shirika lisilokuwa la kiserikali la Human Development Agenda HUDA limeanzisha mpango wa kuhamasisha wenyeji dhidi ya kutafuta tiba kama hizi. Tathmini ambazo tuko nazo kutoka tuanze mikutano, inaonekana kuna wagonjwa wengi sana wa mental illness ambao wameachwa majumbani, na kwa Kwale County watu wengi wanafikiria mtu akiwa na ugonjwa wa akili ni amerogwa. Kwa hivyo tunajaribu kuwaeleza wananchi kwamba si kurogwa tu, lakini pia waweze kupata huduma za hospitali ili waweze kuweza kupata huduma bora na kupata hali zao zirudi kama zile kawaida. Nafikiri tuna mfano wa Madam Joyce yule ambao tulitoa nini yake kwa KTN last time, ambaye alikuwa pale barabarani, tukamsaidia na well wishers, tukapeleka kwa Liberty Health Center na wakamtibu. Na jana pia tunataka kufurahi na kushukuru wale ambao wametusaidia kwamba jana alipata nafasi ya kuchukuliwa na Watanzania walikuja hapa, watu wa immigration, na tukamhand over na leo nafikiri amefika kwao. Katika mojawapo ya mkutano wa uhamasishaji katika eneo la Mvindeni, wadau mbalimbali walijumuika hapa na kusimulia masaibu na changamoto wanazopitia katika hali ya kuishi na wagonjwa hawa. Alafu mara nyingine wakilipuka kama vile huwa ana destroy kila kitu pale nyumbani. Kama ni nyumba ni zile za udongo yeye yuwavunja. Kama ni ile hata kama ni block yeye huwa yuenda na nyundo yake, kwa sababu yeye alikuwa ni mason. Sasa ana ufundi wa kila kitu. Anajua kubomoa, anajua pa nitajenga vimaru, na muona katika statement zake ana plani za misikiti, ana plani za nyumba. Alafu shida nyingine yani ni uharibifu ndio mwingi. Kama yani mimi naamini aliroga, maana kama mpotriza alienda akaenda mara 8 kule, alipoenda kule madaktari wakampima kila kitu, paka ukimwi inasemekana wewe unalipusha mtu, akapima mara 3 pia akasemekana hana. Na dawa za potrizi kupewa mbwa mtu wa yualala, maana yeye halali mchana wala usiku. Yuakisha kutembea kishinda kutembea. Hajui jua. Alafu baada ya kushikwa na ule wendawazimu, sisi tulijua ni wendawazimu. Jua alitia nyumba ya mjomba wake moto, akatia nyumba mamake moto, na ya brother yake akaitia moto. Tukajua tayari ni wendawazimu. Tukampeleka potrizi. Baada ya kupelekwa potrizi tukatarajia apate huduma pale hospitalini, kwa sababu wao ndio wanadili na watu ambao ni wendawazimu. Lakini tukaona hawakumpatia huduma, wakamtoa, anasema huyu ana wendawazimu. Kwanza wakampeleka jela. Wagonjwa maradhi ya kiakili wamekuwa wakiongezeka kila kukicha, na ndipo shirika hili likapania kupigania haki za waathirika kwa kulitaka bunge la kaunti ya Kwale kubuni sheria mwafaka na hospitali ya kuhudumia wagonjwa. Tumechukua jukumu hili kuhakikisha kwanza county government ya Kwale tunaipelekea petition ili waweze kupitisha sheria ambayo itahakikisha kuwa Kwale inakuwa na hospitali ya kushughulikia wagonjwa wa maradhi ya akili, kwa sababu utafiti tumefanya ni kuwa katika kila watu 4 kuna mtu mmoja na maradhi ya akili, na hapa Kwale tunatazamia kuwa na wagonjwa kama 1175 ambao wanaugua maradhi ya akili, ambao wagonjwa wao wameachiliwa, hakuna naye washughulikia, kuna naye wahudumia, nguo, chakula hawapati. Na sio kina mama pia wenye magonjwa ya akili, unapata waume wengine uchukua advantage wakawabaka. Tobias Chanji, KTN News, kaunti ya Kwale. Tukiachana na hayo, babake mfanyabiashara maarufu nchini Jimmy Wanjigi, Maina Wanjigi, hakufika katika mahakama ya Nyeri kujibu mashtaka anayokabiliwa nayo. Wakili wake Kigora Mugambi aliambia mahakama kuwa Wanjigi hajaweza kufika kwani angali anaugua baada ya kufanyiwa upasuaji. Maina alitakiwa kufika katika mahakama hiyo kwa kukosa kuweka mahali panapofaa silaha ya bunduki siku moja tu baada ya mwanawe kushtakiwa kwa kuwa na silaha. Kesi dhidi ya mfanyabiashara huyo anaegemea upande wa NASA ilisimamishwa na mahakama kuu. Okay, today we came to court where we were coming to court on the issue of Jimmy Richard Wanjigi, because on Friday we were granted some orders on Thursday, which orders are stopping the trial before the magistrate court here at Nyeri, and we have registered those orders with the court. However, the DPP has informed court that today in the morning they have moved before the High Court at Nairobi to have the orders quashed.
or varied. So we have agreed, the court has said that we take a mention date, that is on the 15th of March, to see if at all there will be any variance with the orders that were granted by Justice Odunga. So we'll come on the 15th for a mention to see if there will be any other new developments. However, on Friday also we were served with fresh summons to Wanjigi's father now, Mr. Maina, and he was to take plea today. However, we have informed the court that there's a petition, it's petition number 520 of 2017, before Justice Chacha Mwita, which is basically touching on the same issues, because they intended to charge him today with a count is for failing to keep custody, failing to keep secure custody of a firearm. And those firearms are the subject matter in that petition in Nairobi. Again, Mzee is not feeling well. He had a surgical operation, and we sought for 6 months to enable him appear in court, because at this moment he's not fine, he cannot appear in court. So the court has said that we come back on the 15th of March again, so that we can bring a medical report for the court not to make a determination on when he can take a plea to that. Viongozi wa siasa kutoka kaunti ya Embu wamekashifu baadhi ya wanasiasa kutoka eneo la Bonde la Ufa kwa kumkosoa waziri wa afya Cecily Kariuki aliyemsimamisha kwa muda mkurugenzi mkuu afisa mkuu mtendaji kunradhi wa hospitali kuu ya Kenyatta Lily Koros kwa kukosa kuwajibika kazini. Viongozi hao wamesema kuwa ni makosa kwa viongozi wa Rift Valley kumtetea Koros kwa misingi ya kikabila. Wakiongozwa na seneta wa Embu Njeru Ndwiga wamesema kuwa waziri wa afya alifanya kama inavyostahili. Kama you are head of an institution na mambo iharibike huko, the buck stops there, and we support what the CS has done. CS has not sacked anybody. She just said, you go and leave while we investigate what has happened here. And as Kenyans, we want to know what happened. That's our national hospital. It's our national referral hospital. We want to know, and we want to desist as Kenyans from the habit of all the time mutu ya kwetu. Sasa, if a fellow your villager is not right, it's not right. Daktari ambaye amesomea upasuaji hawezi kupasua mtu kabla hajaangalia record sawa sawa. Nasema hao watu wote wasimamishwe kazi, na tunamsapoti Cecily Kariuki sio tu kwa sababu ametoka Embu, ni kuwa anatenda kazi yake inafaa. Hao watu wote waende nyumbani na wasaulike, kuwekwe watu ambao wataajibika. Kanisa la Kianglikana Dayosisi ya Kitale limegawanyika mara mbili kufuatia mzozo wa uongozi unaokumba kanisa hilo. Zaidi ya waumini 10,000 kutoka West Pokot wamejitenga na kubuni Dayosisi ya Kapenguria. Ni mzozo zaidi ya miaka miwili baina ya viongozi wa kanisa la Kianglikana la Kitale ulisababisha mabadiliko yaliyofanywa na waumini hapo jana. Zaidi ya waumini 10,000 kutoka West Pokot wakaamua kujitenga na kubuni dayosisi yao ya Kapenguria. Wakristo hao wametangaza kuripoti moja kwa moja kwa askofu mkuu Jackson Ole Sapit. Wakristo hao waliokongamana katika kanisa la St. Stephen's Sioi mjini Kapenguria wamepinga uteuzi wa Samson Tuliapus kama msimamizi mpya wa makanisa eneo hilo. We dealing from the SK Diocese of Kitale and directly link with the SK Diocese under the Archbishop of Kenya. Yes. Two, that we today, the 4th of March 2018, launch the proposed Diocese of Kapenguria by enlisting all Christians from this county who support the creation of the Kapenguria Diocese. Kando na kuukosoa uongozi wa kasisi wa dayosisi ya Kitale kwa kile wanachokitaja kama usimamizi mbovu wa kanisa, wanasema kuwa makubaliano yao na kanisa ni ya kubuniwa kwa dayosisi ya Kapenguria hayakusikizwa na wakuu wa kanisa hilo. Mimi ninajua ya kwamba sisi tumepata diocese na sisi tutaendelea ya kwamba diocese ya West Pokot tumepata, na hatutaki mambo ngine, hatuna vita na mtu. Kama bishop anapendelea kukaa huko Kitale akae, lakini sisi
tutachagua bishop ya hapa West Pokot. Hatuwezi kuendelea namna hiyo. Kasisi wa kanisa hilo mjini Kitale, Stephen Kewasisi, amewataja uamuzi huo wa waumini kama ulioko kinyume na sheria za kanisa hilo. Shirika la kuhifadhi misitu humu nchini limekamata mabasi matatu yaliyokuwa yakisafirisha magunia 95 ya makaa kutoka eneo bunge la Malindi. Maafisa hao waliweka mtego katika barabara ya Malindi Garsen, ambapo baada ya uchunguzi mabasi hayo yalipatikana yamebeba makaa. Wahudumu wa mabasi hayo wamekamatwa. Kulingana na oda ambayo imetolewa na Mheshimiwa Ruto kwamba kusikatwe miti ya aina yoyote katika mashamba ya serikali na zile gazetted forest na hata katika mashamba ya wenyewe. Kwa hiyo bani ya siku 90 tumeamua kushirikiana na shirika la msitu Kenya kufanya operation huko msituni na hata barabara. Tukiwa leo tumekuwa na operation katika barabara ya Lamu Road, highway Mombasa Lamu Road, na tumewahi kushika basi 3. Na kama tulivyozungumza majuma mawili yaliyopita kuhusu uharibiaji wa msitu, ni kweli tumeshirikiana na KFS pamoja na Magarini Charcoal Producers, tukaingia msituni. Tumewahi kushika watu ambao hata hawatoki katika kaunti hii na wanatoka kaunti jirani kama vile Kwale. Tumeona watu wa Sinigishu ambao wanakaa katikati ya msitu. So today we decided to operate from highway patrol Malindi, Lamu, Malindi, Mombasa, Tana River, Malindi, Mombasa, and finally we intercepted about 3 buses. The first bus was from Tana River, Tana coach, and it had about 13 bags loaded inside. They have already booked. They are in cell and they will be arraigned in court on Monday. Mtazamaji, kuna mengi zaidi tuliokuandalia, na pumzika kidogo, narejea hivi punde. Usiondoke.